자, 오늘 표현. 보통 점심 식사를 하러 어디로 가세요? Where do you usually go to have lunch? 좋습니다. 요거 어디로 보통 뭐 하러 가는지 8번 연습해 볼 거예요. 출발합니다. Pattern practice. Step 1. 첫 번째 거 출발합니다. 점심 식사하러 보통 어디로 가세요? Where do you usually go to have lunch? 맞습니다. 그래서 to have lunch까지 연결됐고요. 두 번째, 보통 어디에다 양복 세탁을 맡겨? 그러면 어디에다가 양복 세탁을 하러 그렇게 뭐 간다 할 수도 있겠고 아니면 시키느냐? 그래서 get something dry cleaned. Where do you usually get your suit dry cleaned? 됐죠? 그래서 여기서는 suit가 되겠고요. 세 번째, 보통 친구들과 어디에서 시간을 보내? 그러면 시간을 보내다는 hang out이에요. Where do you usually hang out with friends? 네, 친구들과 어디에 매달려 있다 시간을 보내다 그런 느낌이니까 hang이 이렇게 연결되는 고리는 머릿속에서 이렇게 떠올려 보시고요. Yeah, it's a common expression. I think sometimes we misunderstand it too because don't forget you can hang out at home. You don't have to go downtown. It just means to do nothing special. 맞습니다. Yeah. 그러니까 무엇인가 특별히 하는 게 없이 그냥 killing time, 시간을 죽이는 거죠. 그런 느낌이 hang out이니까 hang out with friends. Where do you usually hang out with friends? John's house. Why not? Come on over. 자, 그다음에 네 번째는요. 보통 어디 가서 데이트를 해서 바로 on a date. 비밀. 알아서 비밀이에요. You want to keep it a secret? Yeah. Where do you usually go on a date? 맞습니다. 그래서 go on a date가 데이트를 하러 나가는 거죠. Yeah. Where do you usually go on a date? 예. 자, 다섯 번째는요. 보통은 가사용품을 어디에서 사? 라고 해서 household goods. Where do you usually buy household goods? 맞습니다. G-O-O-D에 S가 붙으면 요거는 제품, 물품이란 뜻이죠. Quiz, Jake. Tell me 3 household goods. 3, 2, 1. Dang. Okay. Oh my, you failed the quiz. I'm not a housewife. 공부하세요. 알았어요. So, Ask you tomorrow. What do you know? Everything from kitchen supplies, even light bulbs, toilet paper, cleaning supplies, all of that. Oh, yeah. Wow. Yes. So, Mr. Fire extinguishers. Yeah. Mr. Housewife. Yes, that's right. Where do you usually buy household goods? 좋습니다. 그 다음에 여섯 번째는요. 보통은 어디에서 옷을 사? 그러면 shop for clothes. Where do you usually shop for clothes? 맞습니다. clothes인데 빨리 하면은 Where do you usually shop for clothes? 예, 그래서 clothes처럼 들리죠. 그래서 Yeah, you may say clothing also, yeah? 예, clothing이 더 편해요, 솔직히. Yeah, I think so. 그래서 C-L-O-T-H-E-S 아니면 C-L-O-T-H-I-N-G clothing 이렇게 써도 되겠어요. Yeah, where do you usually shop for clothes? 그래서 where? I don't buy clothes, Jake. Recycling? I find them. 자, 일곱 번째. 보통은 어디에 쓰레기를 배출해? 그래서 set out your trash. Where do you usually set out your trash? 내다 놓는 거니까 set out your trash. This is important. I think in every neighborhood you might see little signs that say, please don't put your trash here. Yeah. There's designated trash areas. 맞습니다. And where do you usually set out your trash? 네, 그 다음엔 요일도 다르잖아요. 뭐 월수금은 뭐 화목은 뭐 이런 식으로. Sure. 자, 마지막 여덟 번째. 보통 어디에서 뉴스를 접하게 돼? 그래서 get your news. Where do you usually get your daily news? 네, 그러니까 매일 뉴스이면 daily를 쓰시면 되는 거예요. D-A-I-L-Y요. Where do you usually get your daily news? 좋습니다. 1번, 3번, 8번. Rap, let's wrap it up. 함께하는 랩타임 리뷰. 오늘 연습할 패턴은 Where do you usually? 오케이, 동작. Where do you usually? 동사. The first one, give it a go. To have lunch, where do you go? Where do you usually go to have lunch? Where do you usually go to have lunch? Next one, number 3, hanging out with your friends. Where do you usually hang out with friends? Where do you usually hang out with friends? Next one, give it a go. Get your daily news. Where do you usually get your daily news?
Where do you usually get your daily news? Fun time, great time, happy time. Coming up, step 2. Now you're given 3 hints. We are together, looking at page 153. At the top of the page in the first photo, there appears to be an outdoor cafe-type restaurant. 점심 먹으러 보통 어디로 가? 자, 영어로 도전. Where do you usually go to have lunch? It depends on who I'm with. Where do you usually go to have lunch? It depends on who I'm with. 점심 먹으러 보통 어디로 가? 정답은 Where do you usually go to have lunch? 딩동댕. 자, 그랬더니 반응이 뭐예요? 그건 내가 누구랑 함께 하는가에 따라 달려있지. It depends on whom I'm with. 맞습니다. It depends on whom I'm with.에서 물론 구어체에서는 who I'm with 쓸 수 있지만 앞에 네. on이 있을 경우에는 이렇게 보통 정확하게 많이 쓰죠. It's interesting, even though I'm American, sometimes when I meet foreigners and I speak perfect grammar, they look at me like, where are you from? They don't expect Americans to use perfect grammar. It's 맞습니다. very interesting. 예, 그러니까요. 똑바로 쓰면 이 뭐야? Yeah. 예, 이렇게 보통 보는 경우도 있으니까 이때는 당연히 whom을 쓰셔야 돼요. It depends on whom I'm with. 네, 좋습니다. Who I'm with를 물론 구어체에서 이렇게 쓰이고요. 자, the second photo, John. In the second photo, it seems, a couple of guys maybe sitting at a local bar. 네, 친구들과 보통 어디에서 시간을 보내? 영어로 도전. Where do you usually hang out with friends? We have a favorite watering hole. Where do you usually hang out with friends? We have a favorite watering hole. 네. 자, 친구들과 보통 어디서 시간을 보내? With friends. 정답은 Where do you usually hang out with friends? 딩동댕. 반응은요. 우리가 좋아하는 바가 있어. We have a favorite watering hole. 네, watering hole이 바란 뜻이에요. Have you been to Africa, Jake? You might have been out in the jungle sometimes and you wonder where all the animals find their water. Well, all the animals will go to the same watering hole to get their beverages, to get their water. So we just borrow that expression and use it for people too. 맞습니다. 그래서 사람들도 동물들이 이제 물 먹으러 가는 곳이 있다면 예. 네, 자주 찾아서 이렇게 마시는 곳이 있다. 그래서 우리 원래 마시는 곳이 있어. 이런 그런 뜻이겠죠. We have a favorite watering hole. 네, 자 그렇다면 the third one. In the third and final photograph, we do see a picture of a newspaper. 네, 보통 어디에서 뉴스를 접하게 돼? 영어로 도전. Where do you usually get your daily news? I read the paper and surf the net. Where do you usually get your daily news? I read the paper and surf the net. 정답은 Where do you usually get your daily news? 네, 맞습니다. 딩동댕. 그래서 이번에는 앞에 부분을 힌트로 드렸고요. Where do you usually 뒷부분이 바로 포인트였죠. Yeah, where do you usually get your daily news? 자, 그랬더니 반응은요. 나 신문을 읽고 인터넷을 탐색해. 그래서 paper, 그 다음에 the net. I read the paper and surf the net. 네, S-U-R-F. 우리가 Surfing USA. 네, 바로 그 Surfing USA 알아서 또 You read my mind. 네, 그런데 어쨌든 같은 이렇게 파도를 타는 느낌이 인터넷을 가끔만 어딜 타고 들어가잖아요. 그죠? 링크를 타고. 그래서 같은 느낌으로 surf라고 한 거고요. I read the paper and surf the net.